Hi everyone, I'm Taslim Kabir, Head of Marketing Fair Group. Our Fair Group concern Paper Limited is really proud today to announce an International Brand Award for Secret Recipe. October 2017 আমরা Secret Recipe জার্নি শুরু করেছিলাম বাংলাদেশে, and with it I was in taking care of marketing and Bari Bhai was looking after the operation. And আমাদের শ্রদ্ধেয় chairman Fair Group, Mr. Rulul Alaman Mahbub, he is passionate to offer a lifestyle cafe chain to the Bangladeshi people. That's why we brought it in Bangladesh. As a Fair Group, our manufacturer could see Samsung electronics, but Secret Recipe is a passion for the group and also to the chairman personally. আজকে যে স্পেশাল নিউজটা নিয়ে আমি আনফোল্ড করতে যাচ্ছি, গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড 2018 and 19 পেয়েছে আমাদের সিক্রেট রেসিপি গ্লোবাল থেকে। এটা সোফার রিসিভ করেছে লন্ডনে। অ্যাকচুয়ালি এটা দুই ভাগে হয়েছে, একটা অংশ গিয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে অলমোস্ট ওয়ার্ল্ডের 81 ব্র্যান্ড 16টা কান্ট্রি থেকে, আর হচ্ছে লন্ডন থেকে অলমোস্ট 270 ব্র্যান্ড আপনার 49 কান্ট্রি থেকে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে। অলটুগেদার এই বছর 2018-2019 এর জন্য নমিনেটেড হয়েছিল 4,500 brands from 57 countries. So out of that, Secret Recipe is one. Other than Secret Recipe, Samsung has got also the World Brand Award, and the other participants are from Maybank from Malaysia and BMW as well. So it's a big platform. It's a big challenge. It's a big platform, and where Secret Recipe got recognition. And competing internationally, like Secret Recipe to cake that is awesome. And this is international award-winning cakes. Right. So far, it got more than 100 awards globally. So we are really proud to bring Secret Recipe in Bangladesh, and jointly from Fair Group and also from Paper Limited, would like to thank to Secret Recipe for coming in Bangladesh with us, and also it make us pride. It make us proud. All the lovers of Secret Recipe, you guys get informed that Secret Recipe is not in Bangladesh only. It won the International Brand Award for 2018 and 2019. Right. So it's a global brand right now, and they're doing fantastic in the global arena. We are doing good. And with your support, with your utmost support for the last 1 year, we have already opened 8 outlets, and Alhamdulillah, we are doing very good business. And hopefully, in Bangladesh, Secret Recipe will be a number one brand in coming days. I'm জানি না বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম থেকে যদি অ্যাওয়ার্ড চালু করে রেস্টুরেন্ট ক্যাটাগরিতে, I'm sure Secret Recipe is going to win it very well. Because আমরা এই শর্ট টাইমে যে পরিমাণ পাবলিক অ্যাকসেপ্টেন্স পেয়েছি, যারা ফুড লাভার আছেন, ফুডিজ আছেন, they consistently giving us the advice, because it's really challenge when an international brand comes. Local adaptation, taste bud addressing is very important. Secret Recipe তে আমরা যথেষ্ট সচেতন এই ব্যাপারে, like coming up with a new product line, always we revive. Recently we feel that দুপুরের লাঞ্চ টাইমে মানুষ অনেক হারি থাকে, মেনু থেকে চয়েস করে সিলেক্ট করে অর্ডার করতে যে টাইমটা লাগে, we are trying to cut down the time and make the service faster. এই জন্য আমরা ভ্যালু মিল ইন্ট্রোডিউস করেছি জাস্ট এক সপ্তাহ ধরে। The price point is very very acceptable and affordable to almost many of the common people even. Corporate people can come, and they're always in hurry for the lunch, so they can choose it choose it from the from our value meal, and rather than going for the but for student category আমাদের থেকে স্পেশাল অফার রেখেছি আমরা না, that price point is maybe 250 right. And for busy executives আমরা রেখেছি delightful meal, barbecue chicken with the meal, with the soup, dumpling soup. This is very exciting. It's a very wholesome meal. আমরা মনে করছি যে you should try it. যারা শুনছেন আমাদেরকে, you should try and give your opinion so that we can always develop. আরেকটা জিনিস we have introduced, that is early breakfast morning, in the morning. আমরা ফিল করি যারা healthy hour, they need good food in the morning. তো এটার জন্য আমরা মর্নিং ব্রেকফাস্ট যেটা চালু করেছি, that is also very awesome.
আপনারা মর্নিং ব্রেকফাস্ট এবং দুপুরের লাঞ্চের জন্য স্পেশাল মেনু পাবেন। ব্রেকফাস্ট অ্যাভেলেবেল থাকবে দুপুর 12টা পর্যন্ত এবং লাঞ্চের টাইমটা 12টা থেকে 4টা পর্যন্ত। So this is a mega offer. The secret recipe is addressing the needs. এবং also the new cake lines we are going to introduce soon. বাড়ি ভাই নতুন তো অনেকগুলো কেক আসছে। নতুন অনেকগুলো কেক আসছে আর আমরা বলবো যে আমাদের বার্থডে আপনাদের সেলিব্রেশন কেকগুলো কিংবা ওয়েডিং কেকগুলো আমাদের কাছে অর্ডার করেন এন্ড ইউ উইল গেট ইট ডেফিনেটলি a good price and a good proposition as well. Secret Recipe can manufacture 3D cakes. Especially any design, like আপনি গিটার শেপের একটা কেক চাচ্ছেন that they can produce. আপনি একটা গাড়ি চাচ্ছেন, for example corporate কেক গুলোতে we gotta thank you today by the way, like Leo Barnett is coming up with what is the name? Leo Barnett we give a special design cake, and যারা এখানে অডিয়েন্স ছিল, যারা পার্টিসিপেট করেছে, everyone acknowledge the taste of Secret Recipe cakes. Absolutely. So thank you Secret Recipe global team and also the Malaysia team especially for guiding us, and definitely we will grow in Bangladesh for marketing, for quality control and everything that is international quality. We will try our best to maintain in Bangladesh, and inshallah we can do it. Thank you. Thank you. And like a victory to Secret Recipe.